So, last and final topic of heat transfer is radiation. రేడియేషన్ గురించి మీకేం తెలుసో చెప్పండి. కెన్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ రేడియేట్ ఎనీ ఎనర్జీ? డస్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ రేడియేట్స్ ఎనర్జీ? ఎస్ ఎస్ నో థ్యాంక్ యూ. సో అనుకుంటా. అవును. సో ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ ఎట్ ఎ టెంపరేచర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కెల్విన్ విల్ ఎమిట్ రేడియేషన్. చిన్నదో పెద్దదో వెదర్ we feel it or not, every object around us will emit radiation. So if the temperature of the object is greater than 0 Kelvin, every object will emit the radiation, and definitely, obviously, every object will have a temperature greater than 0 Kelvin. So what it is about radiation ante తెలిసిందే, చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నవే, like radiation doesn't require any medium. Radiation doesn't require medium to transport. Medium to transport, that is a thing. And ప్రతి రేడియేషన్లో డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఎనర్జీకి ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉందనుకోండి, డస్ దట్ మీన్ హై ఎనర్జీ ఆర్ లో ఎనర్జీ? హై అక్క. ఎస్, ఎప్పుడు కూడా వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎనర్జీకి, ఇలా దగ్గరకు ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది వేవ్ లెంత్ చాలా లో ఉందన్నమాట, ఒక పీక్ కి ఇంకో పీక్ కి డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది అంటే ఇట్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ హైలీ ఎనర్జెటిక్. అదే వేవ్ లెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ మీన్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ వెరీ లో అండ్ ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి లో, అండ్ హెన్స్ ఇట్స్ ఎ లెస్ ఎనర్జెటిక్ వన్. సో every body which is at a temperature greater than 0 Kelvin will emit radiation of all wavelengths, ante from 0 to infinity. Every object will emit a radiation which is varying from 0 to infinity, maybe depending upon the object and at what temperature it is. Maybe కొన్ని వేవ్ లెంగ్త్స్ డామినేట్ చేస్తాయి, అంటే that particular object will emit a radiation whose ఏమంటారు maximum radiation of wavelength so and so, but ultimate గా మాత్రం కొద్దో గొప్ప 0 to infinity it will try to emit all radiations, but depending upon at what temperature it is, one particular wavelength among all the from 0 to infinity will be dominating అనమాట. Okay, hope it is clear what I'm trying to tell. అండ్ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఎమిట్ చేసే రేడియేషన్లో వాట్ వీ క్యాన్ ఫీల్ ఈజ్ చాలా ఉంటాయి కదా, ఇన్ఫ్రారెడ్ అది ఇది అని. మనం మోస్ట్లీ థర్మల్ రేడియేషన్ని ఫీల్ అవుతాం, అండ్ థర్మల్ రేడియేషన్ విల్ హ్యావ్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ 0.1 to 100 micrometers. Fine. So there are different laws of radiation. Any idea what are the laws of radiation? ఒక్కటైనా తెలిసి ఉండాలి, ఒక్కటి నార్మల్ గా. Kirchhoff's law. ఓకే ఫైన్, కిర్చాఫ్స్ లా కూడా యాడ్ చేసుకున్నామా, డన్. ఈ థర్డ్ది నేను స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్ లా అని పిలుస్తా. ఎందుకు అంటే వేర్ ఫ్రమ్ స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్ లా కమ్స్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ వన్, స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్. ఓకే, కిర్చాఫ్స్ కూడా ఓకే, లెట్ us learn in detail. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. ఫస్ట్ది ప్లాంక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా. Second one is Wien's displacement law. Okay, so what is Planck's distribution law ante? It will talk about the emissive power of a radiation. Just say emissive power at a particular wavelength is given by EB lambda, and its units will be watt
per meter square మైక్రోమీటర్. అంటే ఈ లాంబ్డా కోసం మైక్రోమీటర్ కూడా ఉంటుంది యూనిట్స్లో, ఈబీ లాంబ్డా. అండ్ లెట్ us ప్లాట్ ద ఎమిసివ్ పవర్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లాంబ్డా wavelength at different temperatures. So high temperature high ఉన్నప్పుడు will the energy be high or low? If we are taking emissive power at a higher temperature, its energy will be obviously high. So energy high unte, should it have a lower wavelength or higher wavelength? లోవర్ అక్క. So ఇలా ఉంటుంది అనమాట దాని గ్రాఫ్. It will have a peak at lower wavelength. అదే టెంపరేచర్ చాలా లో ఉందనుకో, then its energy range will be at higher wavelengths. ఇలా ఉంటాయి గ్రాఫ్స్ at different temperatures. The range of their emissive powers are basically, just say this is a 100 Kelvin temperature, this is at some 500 Kelvin, this is at some 2000 Kelvin, maybe this is at some 5000 Kelvin, and this last one is 1000 Kelvin. So as temperature increases, this emissive power has a, this is the graph is like up to a particular wavelength it is increasing, it is reaching a maximum at particular wavelength, and again the emissive power is decreasing. అంటే ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్లో ఈ వేవ్ లెంత్ మాక్సిమం ఉంటుంది అనమాట రేడియేషన్. ఇట్ మీన్స్ దట్, అండ్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ యూ కెన్ సీ దట్ ద మాక్సిమం ఈస్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్. ఓకే, this is the Planck's distribution law basically, and the relation between the emissive power at particular wavelength lambda at a temperature is equal to C1 divided by lambda power 5 into exponential of the e power T2 by lambda t minus 1. Okay, what are the units of this? As I said, it is watt per meter square into micrometer kuda undi, into micrometer. Okay, so what is C1? ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్. మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ ఈ అడగరు, ఇది అడగరు, అడిగితే ఆ కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటివరకు అయితే నేను ఎప్పుడు సాల్వ్ చేసినప్పుడు నాకు అట్లా తగ్గలేదు. Power 4 by meter square, C2 is equal to 1.4387 into 10 to the power of 4 micrometer into Kelvin. Temperature, we know this is the temperature. I mean, while question like the temperature into lambda is the wavelength. So this is the Stephen Boltzmann law. Sorry, this is Planck's distribution law. Ippudu, if I take the locus of these peaks at different temperatures, ante ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర what is the lambda max అన్నది కనుక్కోవాలంటే that will be given by Wien's displacement law. అర్థమైందా? We have seen that there is a displacement of peaks, the lambda max at each temperature. As temperature is increasing, we are getting a lambda maximum, and the lambda maximum is shifting towards the left. So if I take the locus of only these maximum points, that itself is the Wien's displacement law anamata. So what is the lambda max that can occur at a temperature? This product lambda max into temperature is a constant. It is equal to 2897.6 micrometer Kelvin. Okay, so in exam they might ask you, they'll give a temperature and they will ask you what is the maximum wavelength of the radiation possible at this temperature. So this is the relation, lambda max into temperature
is equal to 2897 micrometer Kelvin. So lambda that you get in this has a unit of micrometer. Is that clear? I hope it is clear. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్లాంక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా నుంచే did I start the recording? Yes, I did. ప్లాంక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా నుంచే we will be getting స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్ అన్నమాట. ఇలా వస్తుంది స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్ బ్లాంక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి అంటే మనకి ప్లాంక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాలో వీఆర్ గెటింగ్ ఎమిసివ్ పవర్ ఓన్లీ ఎట్ ఎ పర్టిక్యులర్ ల్యాండా, అంటే ఆ వేవ్ లెంత్ కి ఎట్ దాట్ టెంపరేచర్ ఎమిసివ్ పవర్ ఎంత అన్నది మనకి ప్లాంక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా ఇస్తుంది కదా. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎవ్రీ బాడీ ఎట్ ఎ పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ will emit a radiation varying from 0 to infinity with the wavelengths varying between 0 to infinity, but someone will dominate. Sorry. So every body at a particular temperature will be emitting radiations in the range of 0 to infinity. కాబట్టి కానీ ఎవరో ఏదో ఒక ల్యాండా మాక్సిమం ఉంటుంది, అన్ని ల్యాండాస్ అంత సిగ్నిఫికెంట్ గా కనిపించవు అనమాట. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ఫ్రమ్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ, ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ అంటే మన స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్ లో వచ్చిన మన ఎమిసివిటీని ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ల్యాండా మనకి ఇస్తుంది, దాన్ని నేను 0 టు ఇన్ఫినిటీ గనక ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్ లా అనమాట. గాట్ ఇట్? అంటే ఇంకా ఈబీ ల్యాండా కాదు, టోటల్ ఎమిసివిటీ, టోటల్ ఎమిసివ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్ ఎ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ C1 by lambda power 5 exponential of C2 by lambda t minus 1. దీన్ని 0 టు ఇన్ఫినిటీ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే we will get some constant. ఆ కాన్స్టెంట్స్ అన్నిటిని కలిపి we call it as Stephen Boltzmann constant, which is sigma into t power 4. ఓకేనా? వాట్ విల్ బి ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్? మనం ఇక్కడ ఏరియా మల్టిప్లై చేయట్లేదు, అంటే ఇదేంటి, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. సో ఇట్స్ వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. Units are watt per meter square. The total emissive power of an object at a temperature T is given by lambda T power 4. Sorry, sigma T power 4. As you know, sigma is nothing but Stephen Boltzmann constant, that is equal to 5.67 into 10 to the power of minus 8. Units ఏముంటాయి సిగ్మాది వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కెల్విన్ పవర్ 4. అండ్ ఈ ఫార్ములాస్లో మనం స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్ లా కానీ ఈ రేడియేషన్లో ఫార్ములాస్ అన్నిట్లో టీటీ అని రాస్తాం కదా, దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ టెంపరేచర్ మెజర్డ్ ఇన్ కెల్విన్. జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే కదా, స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్ లా ప్లాంక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా నుంచి ఎట్లా వచ్చిందో అర్థమైందా? Planck's distribution law will give us emissive power only at a particular lambda, at a particular wavelength emissive wave power ఎంత అన్నది మాత్రం ఇస్తుంది. సో మనం టోటల్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ టోటల్ ఎమిషన్ ఎంత అని కనుక్కోవాలి అంటే we should integrate it from 0 to infinity, and by integrating it you will be getting the Stephen Boltzmann law. I hope it is clear. Next. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, can you tell? Okay. Can you tell me what is the difference between radiation and irradiation? ఈ పదం విన్నారా, ఇర్రేడియేషన్ అని ఎప్పుడైనా? This is your task for today. Just let me know what is the difference between radiation and irradiation.
గూగుల్ సెర్చ్ తర్వాత చేయండి, ఇప్పుడు చేయకండి. సరే, జనరల్గా ఒక సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి. If some radiation is falling onto the surface, what are the three possibilities for this radiation? Any idea? Simple idea. ఈ రేడియేషన్ ఏమవ్వచ్చు అంటే ఏమేమి అవ్వచ్చు? Is it compulsory that that object should absorb the radiation? No, Akka. It should emit. అబ్జార్ప్షన్ ఎమిషన్ ఒకే టైంలో అవుతాయా? ఓకే, లెట్ మీ టెల్ దిస్. రేడియేషన్ పడుతుంది, సో ఐదర్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ అబ్జార్బ్ ఇట్, అంటే ఇట్ క్యాన్ eat the radiation and increase its internal energy, or it can reflect it away, or it can transmit it, అంటే అది అబ్జార్బ్ చేసుకోదు, రిఫ్లెక్ట్ కూడా చేయదు, జస్ట్ ఇట్ విల్ లెట్ ఇట్ పాస్ త్రూ ఇట్. దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్మిషన్. సో మిర్రర్స్ ఏం చేస్తాయి? జనరల్గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. మన ఏమంటారు, ఒక సపోజ్ ఒక గ్లాస్ స్లాబ్ ఉంది అనుకోండి, ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ స్లాబ్. ఇట్స్ నాట్ అ మిర్రర్, ఇట్స్ అ గ్లాస్ స్లాబ్ విచ్ యూ కెన్, మనం దాని త్రూన చూడగలుగుతాం. సో వాట్ ఇట్ డస్, వెన్ ఎవర్ ఎ లైట్ ఎనర్జీ ఎనీథింగ్ పాసెస్, ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ అలౌస్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఇట్. సో దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం. రిఫ్లెక్ట్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద మిర్రర్ డస్, దట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్. అండ్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఇంకా తినేస్తుంది అనమాట రేడియేషన్ని, వీ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్. Can you tell me what is the difference between emission and reflection of radiation? Reflection ki emission ki difference enti? Does a mirror emit radiation or light energy అనుకుందాం. ఇప్పుడు రేడియేషన్ లో విజిబుల్ లైట్ కూడా ఒక పార్టే కదా. Does a mirror emit the radiation or reflects the radiation? రిఫ్లెక్ట్స్ అక్క. Reflects. మరి emit అంటే ఏంటి, emission అంటే ఏంటి? అట్ సర్టన్ వేవ్ లెంత్ తో I just want to know what is the difference between emission and reflection. ఎమిషన్ అంటే కూడా బాడీ రేడియేషన్ బయటకు వదలడమే, అవునా? రిఫ్లెక్షన్ అంటే కూడా ఇట్స్ నాట్ టేకింగ్, ఇట్స్ గివింగ్ అవే, అవునా? దాన్ని లైట్ పడుతుంది, దాన్ని అది రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంది, లైట్ పడుతుంది, దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? ఎమిషన్ అంటే అబ్జార్బ్ చేసుకున్న హీట్ ని చేయడం, అండ్ రిఫ్లెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా లైక్. వెరీ గుడ్, అదే పాయింట్. సో అది ఆల్రెడీ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న హీట్ని దాని దగ్గర ఉన్న, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక హాట్ ఫైర్ బాల్ ఉందనుకోండి, అది ఫుల్ హీట్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఎమిషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ can take place from a same body but not simultaneously. Got the point? ఫస్ట్ మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. నువ్వు ఒక బాడీని హీట్ చేస్తున్నావు అనుకో, అది బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకోగలుగుతుందో, దాని మాక్సిమం కెపాసిటీ ఎంతనో అంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. చేసుకున్న తర్వాత నౌ యూ గెట్ ఇట్ టు అ లోవర్ టెంపరేచర్, సరౌండింగ్ లోవర్ టెంపరేచర్ ఉంది. సపోజ్ T1 దగ్గర ఉంది, T2 దగ్గర ఉంది. నువ్వు దీన్ని T1 దగ్గర ఫుల్ హీట్ చేసినావు అప్ టు అ టెంపరేచర్ ఆఫ్ T1, and you bought and put it at a colder temperature. T2 is less than T1. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే దాని దగ్గర అది అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని అంతా కూడా ఇప్పుడు ఎమిట్ చేస్తుంది ఎట్ అ లోవర్ టెంపరేచర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎమిషన్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్, జస్ట్ ఆన్సర్ మీ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ అ బ్లాక్ బాడీ? A body which absorbs all radiation which falls on the body. Okay, so everybody whose absorption capacity is 100% అంటావు, అంతే కదా? Its Yes, sir. absorption is 100%. Okay, then
How about the emissivity of a black body? అది కూడా 1 అక్క. అంతే. So a black body can be defined as a body who can absorb 100% radiation and who can emit 100% radiation, but both not done simultaneously. రెండు ఒకేసారి అయ్యేవి అనమాట. అది ఒకసారి ఒక టైంలో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, అండ్ వెన్ అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్ విల్ ఎమిట్. ఆ రెండు simultaneous గా జరగవు, బట్ జరిగినప్పుడు మాత్రం 100% జరుగుతాయి. అది దాని మాక్సిమం కెపాసిటీ ఎంత నువ్వు ఎంత రేడియేషన్ ఇస్తే అంత రేడియేషన్ తీసేసుకుంటుంది. 100 జౌల్స్ ఇస్తే 100 జౌల్స్ తీసేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఇట్స్ కెపాసిటీ. వేరే బాడీస్ అన్నీ అట్లా ఉండదు. వచ్చిన రేడియేషన్లో కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి, కొంచెం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, కొంచెం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి. బట్ బ్లాక్ బాడీ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్ కంప్లీట్లీ అబ్జార్బ్స్ ద రేడియేషన్. when you stop giving it radiation, it completely emits the radiation. That is the definition of black body, which absorbs radiation and emits radiation 100%, but both are not done simultaneously. I hope my point is clear. So that is the story of black body. Generally, in general, all the radiation that you give can be as I said, it can be either absorbed or transmitted or reflected. Hence I can say my entire radiation is divided between absorptivity, transmittivity, and reflectivity. ఎమిషన్ ఏం రాదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి. Absorptivity plus transmittivity plus reflectivity will always be equal to 1. So all the radiation that you are giving is either absorbed or transmitted or reflected. Okay. In case of a black body, transmittivity is equal to reflectivity is equal to 0, and completely absorptivity is equal to 1, and absorptivity is equal to emissivity is equal to 1 for a black body. Now I think we can introduce our Kirchhoff's law here. What is Kirchhoff's law of radiation? So according to Kirchhoff's law, the absorptivity of any object, black object అనే కాదు, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా, at a wavelength lambda is equal to its emissivity. అంటే ప్రతి బాడీకి ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుందో అంత ఎమిట్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఎంత తీసుకుందో అంత బయటకి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కిర్చాఫ్స్ లా. ఆల్ఫా లాంబ్డా అనే అబ్జార్ప్టివిటీ ఎట్ a particular wavelength is equal to emissivity at a particular wavelength. Okay, I hope it is clear. ఇంకొక టర్మ్ ఉంది, ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న టర్మినాలజీ ఏంది? అబ్జార్ప్టివిటీ, ట్రాన్స్మిటివిటీ, టౌ అని రాయొచ్చు, టీ అని రాసుకోవచ్చు. రిఫ్లెక్టివిటీ, యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్టివిటీ నేను ఆర్ అని నాకు అలవాటు, బట్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో రో అని రాస్తారు. రిఫ్లెక్టివిటీ, అబ్జార్ప్టివిటీ, ట్రాన్స్మిటివిటీ, రిఫ్లెక్టివిటీ, సమ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ టుగెదర్ విల్ బి వన్. దెర్ ఇస్ emissivity. As I said, absorptivity will be equal to emissivity for any body, but it will absorptivity equal to emissivity for any body, but absorptivity is equal to emissivity is equal to 1 for only black body. I hope it is clear. అన్నిటికీ 1 ఉండదు. It will be less than 1 for others. Fine. ఇంకొక టర్మినాలజీ ఏంటంటే, ఈ అబ్జార్ప్టివిటీ, ట్రాన్స్మిటివిటీ, రిఫ్లెక్టివిటీ, ఎమిసివిటీ కాకుండా we have something called radiosity. ఎప్పుడైనా విన్నారా? What is radiosity? So radiosity is defined as total radiation leaving the surface is called its radiosity. So it can be told as it is a sum of emission plus reflection. So leaving అంటే ఇంకా ఎమిషన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట. ఫైన్.
Is it clear up till here? కిర్చాఫ్స్ లా అంటే ఏంటి, స్టీఫెన్ ఈ లాస్ అన్ని ఓకేనా, అండ్ ఈ టర్మినాలజీ ఓకేనా, ఎమిసివిటీ రేడియస్ అని? ఎస్ అక్క. ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ టెల్ మీ, ఒక పెద్ద క్యావిటీ, ఒక పెద్ద ఏదైనా బాక్స్ ఉంది అనుకుందాం, దాంట్లో నేను చాలా 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 చిన్న హోల్ ఒకటి చేశాను. జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ఇట్స్ అబ్జార్ప్టివిటీ, రిఫ్లెక్టివిటీ ఆర్ ట్రాన్స్మిటివిటీ. ఈ స్మాల్ హోల్ కి what will be absorptivity, what will be its reflectivity, రో రాద్దాం, ఇది ట్రాన్స్మిటివిటీ. మీరు మామూలుగా ఏదైనా పెద్ద డబ్బాకి ఒక చిన్న హోల్ ఉంది అనుకోండి, దూరం నుంచి చూస్తే అది ఏ కలర్ లో కనిపిస్తుంది? దట్ హోల్, జనరలీ హోల్స్ మనకి ఏ కలర్ లో కనిపిస్తాయి? బ్లాక్, వైట్, బ్లూ, రెడ్. బ్లాక్ బ్లాక్. బ్లాక్. ఎందుకు? when will you see a color black? when there is no, టోటల్ గా లైట్ మొత్తం ఉంటే అది వైట్, అసలు ఏం లైట్ లేకపోతే అది బ్లాక్. అంటే ఏంటి? దానిలోకి వెళ్తున్న లైట్, బ్లాక్ హోల్స్ అంటాం చూడండి, మనం ఆస్ట్రానమీలో, ఐ మీన్ ఏమంటారు, స్పేస్ లో బ్లాక్ హోల్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్ హోల్స్ ఉంటాయి అని పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో బేసికల్ గా బ్లాక్ హోల్, ఎనీ హోల్ ఏం చేస్తుందంటే, దాంట్లోకి వెళ్ళిన లైట్ టోటల్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఇట్స్ జస్ట్ గెటింగ్ అబ్జార్బ్డ్. దాన్ని కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే మన మిరర్స్ లాగా, ఆర్ మనకు కనిపించే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా, వై వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే, a part of light which is falling on them, it is getting reflected into our eyes, that's why we are able to see. if if the light falling on an object is not reflecting back to your eye, then you will see it as a black object or a black body, simply saying. సో ఏ హోల్ ఇన్ ఒక పెద్ద దాంట్లో, ఒక పెద్ద బాక్స్ లో ఏదైనా ఒక చిన్న క్యావిటీ ఉందనుకోండి, it is the cavity is too small that whatever light is entering into the cavity, it is very tough for that light to reflect back from the same cavity. ఇంకా ఆ చిన్న హోల్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది లైట్, కానీ లోపల ఎక్కడెక్కడో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటుంది, కానీ మళ్ళీ ఈ హోల్ నుంచే రిటర్న్ రావడం అంటే కష్టం అనమాట. సో ఇట్స్ రిఫ్లెక్టివిటీ ఈజ్ జీరో. సిమిలర్లీ ద ట్రాన్స్మిటివిటీ, ఈ హోల్ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంకెక్కడికైనా వెళ్తే అదంతా తెలియదు, ఇంకా అంతే. ట్రాన్స్మిటివిటీ ఈజ్ జీరో. సో ఇంప్లైస్ దట్ మనకి ఏం తెలుసు, ఆల్ఫా ప్లస్ రో ప్లస్ టౌ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇది జీరో, ఇది జీరో, కాబట్టి ఇట్స్ అబ్జార్ప్టివిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. when its absorptivity equal to 1, it can be compared to a black body. Okay, so a small hole, a large cavity closely approaches a black body అన్నమాట. How about highly polished surfaces? highly polished ఉందనుకో ఒక సర్ఫేస్, some surface is highly polished. I want to know what will be its emissivity. Will it have lower emissivity or will it have higher emissivity? హైలీ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్, పాలిష్డ్ అంటే మిర్రర్ అని, ఎగ్జాంపుల్ మిర్రర్. వాట్ డూ యూ థింక్ ఇట్స్ ఎమిసివిటీ విల్ బి? విల్ ఇట్ హ్యావ్ ఎ లో వాల్యూ ఆర్ విల్ ఇట్ హ్యావ్ ఎ హై వాల్యూ? లో అక్క. లో. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు లో అని? ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఇది లో కాదు హై అని? ఓకే, సో ఒక పాలిష్డ్ సర్ఫేస్, ఒక సర్ఫేస్ పాలిష్డ్ ఉన్నప్పుడు దాని రిఫ్లెక్టివిటీ హై ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్టివిటీ రోనే కదా, రోనే. రిఫ్లెక్టివిటీ చాలా హై ఉంటుంది. ఏదైనా అల్టిమేట్లీ అబ్జార్ప్టివిటీ కానీ, రిఫ్లెక్టివిటీ కానీ, ట్రాన్స్మిటివిటీ కానీ, దీస్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1. సో మేబీ ఫర్ ఎ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ రిఫ్లెక్టివిటీ ఈజ్ 80% అండ్ ఇట్స్ అబ్జార్ప్షన్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఓన్లీ సమ్ 20%. దాని అబ్జార్ప్టివిటీ ఎంత ఉంటే దాని ఎమిసివిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఎమిసివిటీకి రిఫ్లెక్టివిటీకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎప్పుడు కూడా. హైలీ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్కి ఎమిసివిటీ విల్ బి లో. White surfaces, any color which is polished white, Low emissivity. అంతే, సేమ్, లో ఎమిసివిటీ.
హౌ అబౌట్ గ్రే బాడీ డెఫినేషన్ తెలుసా? వాట్ వాట్ ఈస్ గ్రే బాడీ? అంటే ఏముండదు. బ్లాక్ బాడీ అంటే పర్ఫెక్ట్ బాడీ కదా, పర్ఫెక్ట్ అబ్జార్బర్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఎమిటర్. గ్రే బాడీ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఏముండదు, మేబీ లెస్ దాన్ 1 ఉంటాయి దీని అబ్జార్ప్టివిటీ కానీ ఎమిసివిటీ కానీ. ఓకే, సచ్ బాడీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రే బాడీస్. బట్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఆల్ఫా ఇంతే. ఇప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ ద మెటీరియల్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్ ఫిక్స్డ్, 0.8 0.9 0.7, అదేం వేరీ అవ్వదు అనమాట. అబ్జార్ప్టివిటీ ఇస్ ఫిక్స్. సచ్ బాడీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రే బాడీ. అండ్ హౌ అబౌట్ రఫ్ సర్ఫేసెస్? చాలా రఫ్గా ఉందనుకోండి ఒక సర్ఫేస్. హౌ అబౌట్ ఇట్స్ ఎమిసివిటీ ఆర్ అబ్జార్ప్టివిటీ? విల్ ఇట్ బి హై ఆర్ లో? ఎ వెరీ రఫ్ గ్రౌండ్. మీరు ఎప్పుడైనా సమ్మర్ సీజన్లో చెప్పులు లేకుండా నార్మల్ తార్ రోడ్ మీద నడిచారు అనుకోండి, ఆర్ కొంచెం ఇలా ఇలా ఏమంటారు, కొంచెం రఫ్గా ఉన్న రోడ్ మీద నడిచారు అనుకోండి, ఏది ఎక్కువ కాలుతుంది? సింపుల్ ఫ్లాట్ ఫ్లోర్ మీద నడిస్తే కాలుతుందా, లేదా రఫ్ వాటి మీద కాలుతుందా? రఫ్ పక్క రఫ్. ఏ రఫ్ కాలేదబ్బా, ఒకసారి నడిచి చూడు. సో దీని అబ్జార్ప్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకే అది అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది, దాన్ని బయట టెంపరేచర్లో చూపించదు. అది హీట్ ఎనర్జీని అంతా అబ్జార్బ్ చేసేసి పైన టెంపరేచర్ లో ఉంచుతుంది. సో రఫ్ సర్ఫేసెస్ విల్ హ్యావ్ హై అబ్జార్ప్టివిటీ అండ్ హై ఎమిసివిటీ. ఓకేనా? వాటర్కి కూడా చెప్పాను కదా, వాటర్కి కూడా అబ్జార్ప్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ, ఫుల్ హీట్ తినేస్తుంది కానీ బయటకి టెంపరేచర్ చేంజ్ మాత్రం చూపించదు. అదే వేరే శాండ్ కానీ ఏవైనా ఉన్నాయనుకోండి, అవన్నీ ఫుల్ ఎనర్జీ, అసలు ఎనర్జీ తీసుకోవు, ఫుల్ అవన్నిటిని రిఫ్లెక్టే చేస్తూ ఉంటాయి బయటికి. సో మనకు కాలు కాలుతాయి అనమాట. సో ఫర్ రఫ్ బాడీస్ అండ్ బ్లాక్ బాడీస్, రఫ్ అండ్ బ్లాక్, రఫ్ ఈజ్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ స్మూత్ సర్ఫేసెస్. స్మూత్కి ఏమనుకున్నాం, ఎమిసివిటీ ఈజ్ వెరీ లో. సో రఫ్ సర్ఫేసెస్కి ఎమిసివిటీ విల్ బి వెరీ హై. సో కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. So this is all about the basic terminology of radiation and all. Next, let us move on to view factor. Gurtunda, what is view factor? So what is view factor అంటే, సపోజ్ ఒక 2 బాడీస్కి మధ్య మనం 2 బాడీస్ ఉన్నాయి. సే దిస్ ఇస్ ఎట్ టెంపరేచర్ T1 and this is at temperature T2, and someone will be greater than someone, obviously T2 is greater than T1 అనుకుందాం. సో రేడియేషన్ అంటే ఇది కూడా ఇటు వెళ్తుంది అనుకోండి, బట్ దీనిది డామినేషన్ ఉంటుంది కదా. సో the exchange of radiation between two surfaces also depends upon their orientation. The exchange of radiation between two surfaces depends upon their orientation. And మనం ఎమిసివ్ పవర్ కానీ ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ షుడ్ ఆల్సో కీప్ ఇన్ మైండ్ ద ఓరియంటేషన్. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెండు ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్, బొమ్మల్లో చాలా వీక్, యూ నీడ్ టు అజ్యూమ్ లిటిల్. ఈ రెండిట్లా ప్యారలల్గా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఎమిట్ చేస్తున్న రేడియేషన్ మొత్తం దీని మీద పడుతుంది, అండ్ ఇది ఎమిట్ చేస్తున్న రేడియేషన్ కూడా మొత్తం దీని మీద పడుతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఓకే, ఇది అంటే 100% అనుకుందాం. కానీ సపోజ్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఇది ఒక స్పియర్, ఇది ఇంకో స్పియర్, దిస్ ఇస్ అట్ టెంపరేచర్ T1 అండ్ దిస్ ఇస్ అట్ టెంపరేచర్ T2. ఇప్పుడు ఈ T1 ఎమిట్ చేసే రేడియేషన్ మొత్తం T2 మీద పడుతుంది, దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు. బట్ డస్ T2 ఎమిట్ చేసే రేడియేషన్ మొత్తం T1 మీద పడుతుందా? కొంచెం దాని మీదనే పడుకుంటుంది. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ అండ్ బౌన్స్ బ్యాక్ విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. యాక్సెప్టెడ్? ఇలా పడి మేబీ ఇలా మొత్తం సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ రేడియేషన్ మొత్తం దీని మీద పడుతుందని గ్యారంటీ లేదు. సో మనం డైరెక్ట్గా T2 - T1 హోల్ పవర్ 4 సిగ్మా ఇంటూ T2 - T2 హోల్ పవర్ 4 అని చేసేనికి రాదు, ఎందుకంటే T2 ఎమిట్ చేస్తున్న మొత్తం రేడియేషన్ T1 అబ్జార్బ్ చేసుకోవట్లేదు, కొంచెం దాని విత్ ఇన్ ద T2నే
రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతూ ఉంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అకౌంట్ ఫర్ దిస్ వి కన్సిడర్ ఈవెన్ వ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. అక్సెప్ట్. అర్థమైందా వ్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో? ఎస్ అక్క. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బాడీ ఉంది అనుకోండి, ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంది. ఇప్పుడు వన్ వ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎఫ్. ఇది సింగిల్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఇంకెవ్వరు లేరు చుట్టూరా. F11 అంటే how much of the radiation emitted by the surface 1 is falling back onto the 1. Is there any such radiation emitted by 1 is again falling by onto the 1? Is there any such radiation? In this case, when the surface is flat, సర్ఫేస్ ఇట్లా ఫ్లాట్ ఉన్నప్పుడు రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది కానీ మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏం లేదు కదా. సో F11 అంటే 1 నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న రేడియేషన్ మళ్ళీ 1 మీదనే ఎంత పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇందాక ఈ బాడీలో దీని నుంచి ఎమిట్ అయిన రేడియేషన్ దీని మీద పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఐ మీన్ సెకండ్ స్పియర్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న రేడియేషన్ మళ్ళీ సెకండ్ స్పియర్ మీదనే పడే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ వ్యూ ఫ్యాక్టర్ 0 ఉండదు. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్ అ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్, for a flat surface, the whatever radiation is emitted by it will not fall on the same surface. So its view factor will be equal to 0. F11 అంటే ఇది ఎమిటింగ్ సర్ఫేస్, ఇది మళ్ళీ అబ్జార్బింగ్ సర్ఫేస్. సో ఒకవేళ రెండు 1 అయితే ఇన్ దిస్ కేస్ ద వ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అదే సపోజ్ ఏదైనా కాంకేవ్ మిర్రర్ ఉందనుకోండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ సమ్ రేడియేషన్. Is there a possibility that some of its radiation falls on itself? Yes or no? This is a surface 1. It is emitting some radiation. And is there a possibility that the radiation emitted by surface 1 falls on itself? Is there a chance in this case? Yes, అక్క. So will its view factor will be equal to 0 or it will be greater than 0? Greater than 0. So its view factor won't be equal to 0. How about a convex mirror? Suppose ఇలా ఉంది, రేడియేషన్ ఇలా పడుతుంది. Anywhere is there any chance that the radiation emitted by this surface will fall onto itself? I think it's no. So its view factor will be 0. సో జనరల్గా రెండు సర్ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు వ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ద ఏరియా ఆఫ్ just say I want to calculate Fij. అంటే I want to see how much the fraction of radiation emitted by the surface I that is falling on J. అది నేను కనుక్కోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్, ద రిలేషన్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ సర్ఫేస్ I, ఇప్పుడు ఒకటి I ఒకటి J అనుకుందాం, ఏరియా ఆఫ్ సర్ఫేస్ I ఇంటూ వ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ Ij will be equal to, అంటే వ్యూ ఫ్యాక్టర్ Ij అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రేడియేటెడ్ బై I దట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ J will be equal to ఏరియా ఆఫ్ J ఇంటూ Fji. Ji అంటే ఏంటి? రేడియేటెడ్ బై J అండ్ ఫాలింగ్ ఆన్ I. This relation is called as reciprocity relation. Reciprocity relation. వ్యూ ఫ్యాక్టర్నే క్వశ్చన్స్లో కొన్నిసార్లు యాంగిల్ ఫ్యాక్టర్ అని, కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్యాక్టర్ అని డిఫరెంట్ పేర్లు పెడతారు. యూ నీడ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్. సో అల్టిమేట్లీ వ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ యాంగిల్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ leaving surface I and falling or intercepted onto surface J.
ఇప్పుడు FIJ అంటే దాని డెఫినేషన్ ఏంటంటే fraction of radiation that is leaving from surface I and intercepting or falling on surface J. This is the definition of view factor FIJ. దీని మీద ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవుతుంది బేసికల్గా. సో ఆల్వేస్ summation of the total radiation falling and intercepting will always be equal to 1. అంటే టోటల్గా అల్టిమేట్గా అయితే ఉన్న రేడియేషన్ మొత్తం ఈ రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్యలోనే ఏదో ఒకటి అవుతూ ఉంటుంది కదా, ఐదర్ ఇట్ విల్ ఫాల్ ఆన్ టు ద సేమ్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఇట్ విల్ ఫాల్ ఆన్ టు ద అదర్ సర్ఫేస్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ సమ్మేట్ FIJ it will always be equal to 1. For example, there are two surfaces 1 and 2. So ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, this is 1 and this is 2. So either the radiation is given by 1 and taken by 2, and the radiation is given by 2 and taken by 1 or taken by 2. నేను సపోజ్ సెకండ్ చూసుకుంటా, ఓన్లీ సెకండ్ స్క్వేర్ తీసుకుందాం ఒకసారి. మీకు అర్థమవుతుందా లేదా తెలియట్లేదు, మీరు ఏమనట్లేదు చేస్తున్నావు. థ్యాంక్ యూ. ఇది సెకండ్ సర్ఫేస్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు దీని రేడియేషన్ అయితే 1 మీద ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది, లేదంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెప్టింగ్ ఆన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అవునా? సో దిస్ ఈస్ గివెన్ అ నేమ్ ఆఫ్ F21. అంటే 2 ఈజ్ రేడియేటింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఇంటర్సెప్టింగ్ ఆన్ 1 ప్లస్ దీన్ని ఏమంటాం, ఇట్ ఈస్ రేడియేటెడ్ బై 2 అండ్ ఇంటర్సెప్టింగ్ ఆన్ 2. F21 plus F22 will always be equal to 1. అంటే the total radiation either falling on 1 or 2. So the fraction of radiation falling on 1 plus fraction of radiation falling on 2 is equal to the total radiation is equal to 1. Is this clear? Yes, Akka. Okay. So suppose ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 and 2. The surfaces are in this way. This surface 1 and this is surface 2. What is F11? And F12. F11 అంటే ఏంటి, 1 నుంచి లీవ్ అయిన రేడియేషన్, వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ విచ్ ఈస్ లీవింగ్ 1 ఈస్ ఫాలింగ్ బ్యాక్ ఆన్ ద 1? 1 అక్క. F11 అబ్బా, 1 నుంచి లీవ్ అయిన రేడియేషన్ మళ్ళీ 1 మీద పడుతుందా? ఇట్ ఈస్ అ ప్లేన్ సర్ఫేస్. 0, Akka. ఇది 0. F12 1 మీద లీవ్ అయిన రేడియేషన్ మొత్తం 2 మీదనే పడుతుంది, ఇంకో ఛాన్స్ ఏం లేదు కదా. Yes, Akka. 1. సో F12 is 1. అక్కడ 2 రిఫ్లెక్ట్ చేయదా అక్క మరి? నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇంకో ఇక్కడున్న నెంబర్ ఏది చూపిస్తుంది, నేను ఇప్పుడు 1 గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ద వ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ F11. అది కూడా రాద్దాం, F21 F22 కూడా రాద్దాం. సో 1 నుంచి లీవ్ అయిన రేడియేషన్ ఫాలింగ్ ఆన్ 1 ప్లస్ 1 నుంచి లీవ్ అయిన రేడియేషన్ ఫాలింగ్ ఆన్ 2 ఈజ్ అల్టిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1. total radiation is equal to 1. I mean, so fraction which is falling on 1 is 0 and fraction of radiation which is falling on 2 is 1. Similar గా కార్తీక్ అడిగినట్టు 2ది కూడా రాసుకోవచ్చు. ఈ రెండు ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్, 2 నుంచి రేడియేషన్ లీవ్ అవుతుంది. F21 F22. F21 అంటే ఏంటి, 2 నుంచి లీవ్ అయిన రేడియేషన్ 1 మీద ఎంత ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది, ఎంత అవుతుంది, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ దట్ ఈస్ ఇంటర్సెప్టింగ్ ఆన్ 1. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్? 1, Akka. దిస్ ఈజ్ 1. అండ్ F22 2 నుంచి లీవ్ అయిన రేడియేషన్ మళ్ళీ 2 మీదనే పడుతుందా, అసలు పాసిబిలిటీ లేదు. సో దిస్ ఈజ్ 0. హెన్స్ F21 ప్లస్ F22 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, వేర్ F21 ఈజ్ 1 అండ్ F22 ఈజ్ 0. అల్టిమేట్ గా 2 నుంచి మొత్తం ద టోటల్ సమ్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ద ఇండివిజువల్ షుడ్ బి, యూ షుడ్ నో ఇట్. అట్లా ఇంకొకటి చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 2. సో వాట్ కెన్ యూ టెల్ అబౌట్ F21 అండ్ F22? దీని ఏరియా A1 అందాం, దీని ఏరియా A2 అందాం.
సో డెఫినెట్లీ నైదర్ F21 నార్ F22 ఇస్ 0. అవునా? 2 నుంచి Yes. ఎమిట్ ఫాలో వస్తున్న రేడియేషన్ 2 మీద కూడా పడుతుంది, 1 మీద కూడా పడుతుంది. సో 21 is not equal to 0 and 22 is not equal to 0. So then what it is equal to? We know the relation A1 F12 is equal to A2 F21. అవునా? ఇందాక చెప్పాను రెసిప్రోసిటీ రిలేషన్ A1 into F12 is equal to A2 into F21. వాట్ ఈస్ F12? 1 నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న రేడియేషన్, ఈజ్ ఇట్ టోటలీ ఫాలోయింగ్ ఆన్ 2 ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ ఫాలో ఆన్ 1 ఆల్సో? Let us write this 2. What Totally is false on 2 akka. Completely fall on 2 akka. yes, so F11 ఎంత 0, F12 ఎంత అప్పుడు 1 కదా. ఇది ఓకేనా అందరికి ఇక్కడ దాకా? F12 is equal to 1 అంటున్నా, ఒప్పుకుంటున్నారా? Okay. సో ఇప్పుడు F12 1 కాబట్టి ఇది 1. సో A1 is equal to A2 into F21. సో వాట్ ఈస్ F21 అంటే F21 is equal to A1 by A2. ఓకేనా? సో 2 నుంచి వస్తున్న రేడియేషన్లో 1 మీద ఎంత పడుతుంది అంటే ఇంత పడుతుంది. ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ from 2 which is falling on 1 is given by A1 by A2. Then can you tell me what is F22? How much radiation is falling, how much fraction of radiation is falling back onto the 2 itself? 1 minus A1 by A2. Perfect. We know that ultimately F21 plus F22 should be equal to 1. ఇది A1 by A2. కాబట్టి ఇది 1 minus A1 by A2. ఓకే కదా? ఇది మీకు అర్థమైతే నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తా, చేయండి. రేడియేషన్, యా జస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం రేడియేషన్లో. ఫస్ట్ వన్, listen to the question. In a completely opaque medium, if 50% of the incident radiation is absorbed in completely opaque medium, if 50% of the incident monochromatic radiation is absorbed, then which of the following is correct? ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైతే I'll tell the options. There is an opaque medium and out of the total radiation given, 50% of the radiation is absorbed. Then first option, which of the following options is correct అని అడుగుతున్నాడు. 50% of the incident is reflected. 25 second option is 25% of the incident is reflected. Third option is 25% of the reflected is transmitted. And last option is no incident radiation is transmitted. Which can be correct? The question is, in a completely opaque medium, if 50% of the incident monochromatic radiation is absorbed, then which of the following is correct? 50% of it is reflected, 25% of it is reflected, 25% of it is transmitted, and no incident radiation is transmitted. This is PQRS. So the options are P and S only, Q and R only. Which of the statements are correct among these 4 statements? P and S, Q and R, P and Q, or R and S? Answer please. తొందరగా చెప్పాలి, చిన్న క్వశ్చన్.
క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయనా? అక్క ఒకసారి రిపీట్ చేయవా? నేను ఫోటో పెడతా బెటర్. గ్రూప్ లో పెట్టా చూడండి. యా ఆన్సర్ ఎందుకు ఎంతసేపు పడుతుంది? ఆప్షన్ 1 పి అండ్ ఎస్. అవును అంతే కదా, ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజన్? ఒపేక్ బాడీ అన్నారు. ఒపేక్ బాడీ అసలు లైట్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందా? ఒపేక్ బాడీ అంటే ఏంది? దాని కళ్ళ ముందు పెట్టుకుంటే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద లైట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అబ్జార్ప్షన్ ప్లస్ రిఫ్లెక్టివిటీ ప్లస్ ట్రాన్స్మిటివిటీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 0. దీది 50% అన్నాడు. సో ఇంకో 50% ఎవరు ఉంటారు? ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ రిఫ్లెక్టివిటీ. సో no light is transmitted and reflectivity is 50%. Is it P and S? Do you accept it? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? క్లియర్ అక్క. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పెడుతున్నా. ఇది చెప్పండి. ఫర్ అన్ ఐడియల్ బ్లాక్ బాడీ అబ్జార్ప్టివిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, రిఫ్లెక్టివిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఎమిసివిటీ ఈక్వల్ టు 1, ట్రాన్స్మిటీ ఈక్వల్ టు 1. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్? ఫర్ అన్ ఐడియల్ బ్లాక్ బాడీ absorptivity is equal to 1, reflectivity is equal to 1, emissivity is equal to 1, transmittivity is equal to 1. Which of the options are correct? 1 and 3. Yes, 1 and 3. Absorptivity will be 1 and emissivity will also be 1. Just sending the next question. Posted. Next question. If IB lambda be the spectral black body radiation intensity per unit wavelength about the wavelength lambda, the black body radiation intensity emitted by the black body over all wavelengths is given by. అబ్బా థియరీ క్వశ్చన్స్ కి కూడా గంట తీసుకుంటున్నారు అబ్బా మీరు. ఆప్షన్ సి అక్క. అంతే, అది నేర్చుకున్నాం కదా. స్టీఫెన్ బోల్స్మాన్ లా కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏలా ప్లాంక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా అని చెప్పేసి. ఒక్క లాంబ్డా దగ్గర ఒక్క వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఎమిసివ్ పవర్ ఎంతనో ఇచ్చాడు. టోటల్ ఓవరాల్ ఆల్ వేవ్ లెంత్స్ కి అడుగుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity ఐబి లాంబ్డా ఇంటూ లాంబ్డా. ఓకేనా? అందరికి అర్థమవుతున్నాయా? సింపుల్ థియరీ క్వశ్చన్స్. ఒట్టిగా ఇట్లా మార్క్ చేస్తే 1 మార్క్ పడుతుంది వస్తాయి ఇట్లా ఎగ్జామ్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద గ్రూప్. The heat transfer by radiation from a mild steel surface is to be reduced by reducing the emissivity of the surface. So emissivity reduce చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Painting the surface black, painting the surface white, give the surface a mirror finish or roughening the surface.
బి అక్క. ఎమిసివిటీ తగ్గించాలి. ఓకే, పెయింటింగ్ సర్ఫేస్ వైట్. కెన్ సి ఆల్సో బి పాసిబుల్? ఇందాక అనుకున్నాం Yes, అక్క. స్మూత్ సర్ఫేసెస్ కి కూడా ఎమిసివిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో సి అండ్ బి, ఓకేనా? యాక్చువల్లీ వాడు గేట్ ఎగ్జామ్, ఇది గేట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ 2001, అప్పుడు ఆన్సర్ సి అని ఇస్తే ఓన్లీ సి అని ఇచ్చాడు. ఇట్ వాస్ ఛాలెంజ్డ్ అనమాట. దెన్ బోత్ బి అండ్ సి ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఆన్సర్స్. ఎంసుబులో కూడా అలాగే ఇచ్చారు, బి అండ్ సి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది చేయండి. A sphere of radius r1, a sphere of radius r1 is enclosed in a sphere of radius r2. అంటే ఇందాక మనం గీసుకున్న బొమ్మలాగా. A sphere of radius r1 is enclosed in a sphere of radius r2. The view factor for radiative heat transfer of outer surface with respect to the inner surface is. The view factor of outer surface with respect to the inner surface అంటే ఏంటి? 2:1. What will be 2:1 equal to? F21 equal to. I posted the question in group also. A1/A2 అంటే ఒక సెకండ్. వాడు రేడియస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి we must try to answer the question in terms of radius. R1/R2 స్క్వేర్డ్. ఎస్, అంతే. అందరికీ వచ్చినాయా? అందరికీ అర్థమైందా ఎందుకు r1/r2 హోల్ స్క్వేర్? సింపుల్. ఇందాక మనం a1/a2 అని రాసుకున్నాం కదా. F21 is equal to, వాడు రేడియస్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్పియర్? 4πr1 స్క్వేర్. గాట్ ఇట్ ఆర్ షల్ ఐ డూ ఇట్? ఇందాక ప్రూవ్ చేసాం F21 when the spheres are enclosed in this way it will be equal to a1/a2. What is the surface area of a sphere? 4πr square. So a1 అంటే r1 square, 4πr2 square. 4π cancel కాబట్టి F21. They are asking F21 outer surface with respect to inner surface, F21, which is nothing but r1/r2 whole square. కొంచెం ఇక్కడ ఈ టర్మినాలజీ సరిగ్గా చూసుకోవాలి. అవుటర్ సర్ఫేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్నర్ సర్ఫేసా, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవుటర్ సర్ఫేసా? ఓకే, F12 అని అడుగుంటే మాత్రం ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ 1. అండ్ F22 అడుగుంటే వాట్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ద ఆన్సర్? వన్ మైనస్ r1 స్క్వేర్, r1/r2 స్క్వేర్, అంతే కదా. ఇది r1/r2 స్క్వేర్ అయినప్పుడు F21, F22 will be nothing but 1 minus r1/r2 whole square. I hope it is clear. Yes, Yes, akka. sir. Yes. Okay, next question posted in the group. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్, కాకపోతే ఏమంటారు r1 ఎంత r2 ఎంత ఇచ్చినట్టున్నారు కొంచెం. సో జస్ట్ అప్లికేషన్ r1 r2 బదులు నెంబర్స్ పెట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది. 0.75. 0.5 అని ఉంది ఆన్సర్. ఏమడిగారు? ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ థర్మల్ రేడియేషన్ లీవింగ్ ద లార్జర్ సర్ఫేస్ అండ్ స్ట్రైకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే చెప్పా ఇందాక, అది లాస్ట్ లైన్ సరిగ్గా చూసుకోమని. ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ థర్మల్ రేడియేషన్ లీవింగ్ ద లార్జర్ సర్ఫేస్ అండ్ స్ట్రైకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఏది కనుక్కోవాలి మనం? F22.
వచ్చిందా? సరిగ్గా చూడండి, సిలిండర్స్ అంట అవి, స్పియర్స్ కాదు. ఫస్ట్ లైన్ చదివారా? లాంగ్ కాన్సెంట్రిక్ సిలిండర్స్ మనం చేసిన స్పియర్స్ కి. అక్క అప్పుడు అట్లానే అంటే 0.5 అక్క. ఇక్కడ 0.5 A1 ఈక్వల్ టు 5dl పెట్టాలి. అవును, 2πr, ఐ మీన్ 2πrl ఆర్ 5dl as you said. అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్, నాట్ ఆర్ స్క్వేర్. కాబట్టి మనకు r1/r2 వస్తుంది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/2. సో ఇఫ్ f21 ఈజ్ 1/2, దెన్ f22 విల్ బి 1 మైనస్ 1/2. ఓకేనా? కొంచెం టర్మినాలజీ కేర్ఫుల్ ఉండండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పోస్టెడ్. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం హోంవర్క్ లా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం పోజ్ చేస్తా, అది చేయండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు పోస్ట్ చేశాను చూడండి, ఒక సెమీ సర్కిల్ది, అది చేయండి. ఇందాక ఇచ్చింది హోంవర్క్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, హోంవర్క్. ఇప్పుడు ఒక సెమీ సర్కిల్ పెట్టండి. ఇది ఒక వెల్ ఇన్సులేటెడ్ హెమిస్పెరికల్ ఫర్నేస్ ఆఫ్ రేడియస్ 1 meter is shown below. The self view factor of radiation for the curved surface 2 is. సెల్ఫ్ వ్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంది? దాని మీదనే ఎంత పడుతుంది అని, దాని రేడియేషన్ దాని మీద ఎంత పడుతుంది, ఆఫ్ సర్ఫేస్ టు గివెన్ బై సర్ఫేస్ టు అండ్ ఫాలింగ్ బ్యాక్ ఆన్ సర్ఫేస్ టు. This is one and that is two. Is a hemispherical. అంటే base will be circle and this will be like dome. యా, వచ్చిందా? ఏం లేదు, రెసిప్రోసిటీ రూల్ పెట్టండి. ఏమొస్తుంది? A1 F12 is equal to A2 F21. 1 ఎవరు? కిందది సర్క్యులర్. 2 ఎవరు? హెమిస్పెరికల్. అంటే A1 ఎంత ఉంటుంది? πr². A2 ఎంత ఉంటుంది? 4πr² లో హాఫ్, 2πr². అండ్ F12 ఎంత? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1? ఇది ఫ్లాట్ స్పెర్, సో ఏమంటారు, కింద స్పియర్ కాబట్టి దాని మీద పడే రేడియేషన్ దాని మీద మళ్ళీ పడదు. సో F12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? అర్థమవుతుందా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా వ్యూ ఫ్యాక్టరా? I hope you're understanding. So A1 is πr² into F12 is 1 and A2 is 2πr². So F21 pi పోయింది, r² పోయింది. So F21 is equal to 1/2. Obviously
once F21 is equal to 1 by 2, F22 is also equal to 1 by 2. So answer is B. Option B. Okay now? ఎస్ అక్క. ఓకే. ఇంకొక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ ఇస్తా. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ ప్రాబ్లంతో ఎండ్ చేద్దాం. టూ ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ ఇస్తా, లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లం చేయండి ఇప్పుడు. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. Second, posting it. Yes. ఇవన్నీ చెప్పాక బేసిక్ స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్ ఈక్వేషన్ అయితే మర్చిపోలే కదా. టోటల్ ఎమిసివ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ ఎమిసివిటీ ఇంటూ T1 పవర్ 4 మైనస్ T2 పవర్ 4. ఎమిసివిటీ అర్థమైతే మామూలుగా హీట్ ఫ్లక్స్, ఇన్ఫాక్ట్ ఏరియా రాసుకుంటే హీట్ అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఆర్ టేక్ దిస్ టు యాజ్ అ హోంవర్క్. నేను ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ పెడతాను క్లాస్ గ్రూప్లో, అవి కూడా చేసేయండి. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది యాక్చువల్గా నాకు అర్థం కాలేదు. నేను అప్పట్లో ఎగ్జామ్కి బట్టి పట్టేసుకున్న ఆ ఫార్ములాని. అది ఒకసారి నేను చదివి రేపు అదొక్కటి చెప్పి పీడీసీ స్టార్ట్ చేద్దామా, ఎంఈబీ స్టార్ట్ చేద్దామా నెక్స్ట్? పీడీసీ అక్క. ఓకే డన్. జస్ట్ హెచ్టీలో ఒకటి ఉంది, అది ఏంటంటే ఇట్లా ఏదో రెసిస్టెన్సెస్ ఉంటాయి అబ్బా రేడియేషన్కి కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్ ప్లేట్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఉంటే ఏదో రెసిస్టెన్స్ అంటాడు, రేడియేషన్స్కి కూడా రెసిస్టెన్స్. కాబట్టి రాయడం డైరెక్ట్గా T1 పవర్ 4 మైనస్ T2 పవర్ 4 బై ఏదేదో ఉంటుంది. నేను అప్పట్లో నాకు అది అర్థం కాక నేను బట్టి పట్టేసుకున్నా. నేను ఒకసారి అది చదివి చెప్తాను మీకు రేపు. అండ్ అదొక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పంగానే పీడీసీ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. డన్.